Hi, this is Mohanraj Ganapati. ஸோ கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டன்றது ஒரு டீச்சருக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதை எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக எடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஈவன் மோர் அக்யூரேட்லி பை கம்பேரிங் ப்ரீவியஸ் இயர் போர்ட் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் நோ. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் ஏஐ ஃபார் டீச்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கூகுளில் ஜெமினி அப்படின்றத டைப் பண்ணுங்கள். எல்லாமே ஃப்ரீ டூல்ஸ் தான் நான் இப்போ சொல்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் லிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம டூல்ஸ் மோர் டூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் கேன்வாஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் மெயின் திங். இது பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம 2 பிடிஎஃபாக அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஒரு பிடிஎஃப் என்ன அப்படின்னா என்னோடய ஃபார்மேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர், அது சாம்பிள் பிடிஎஃபில் இருக்குது. இன்னொரு பிடிஎஃப் என்ன அப்படின்னா மேக்ஸ் புக் 10th மேக்ஸ் புக்கை அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்கான ப்ராம்ப்ட் என்னன்றதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அப்படி இல்லைன்னா கமெண்ட்டில் ப்ராம்ப்ட்னு டைப் பண்ணுங்கள். நான் இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டை சென்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் 50 மார்க்ஸ்க்கு ஒரு கொஷின் பேப்பர் ரெடி பண்ண போகிறேன். மேக் அ 50 மார்க் கொஷின் பேப்பர் ஃபார் மேத்தமேட்டிக்ஸ் use the formatting as mentioned in sample PDF. I need questions from first 2 chapters, or இப்படி சொல்லிக்கலாம், from chapter 1 and chapter 2. Chapter 1 and chapter 2 mention school name as XYZ and class as 10th B. Time 1 hour. Maximum marks 50. Okay, is there any other thing? So one more thing, board exam questions கேட்கணும் அப்படின்றது சொல்லணும். So take questions which asked in previous board exams. Pattern is 10 1 mark, 5 2 mark, and 10 30 20 30 marks, 6 5 marks, and make a creative question for 5 mark. ஸோ ஃபார்மேட்டிங் சொல்லிட்டோம், எந்த சாப்டர்ன்றதை சொல்லியாச்சு, ஸ்கூல் பேர், என்ன கிளாஸு, எவ்வளோ டைம் அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம், டேட் மென்ஷன் பண்ணல இல்லையா, டேட் ஆஸ் ஒரு டேட் சொல்லுங்கள். ஸோ 25/7/2026. ஓகே, டேக் கொஷின்ஸ் விச் ஆஸ் இன் ப்ரீவியஸ் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ். பேட்டர்ன் இஸ் 10 1 mark, 5 2 marks, and 6 5 marks. And make a creative question for 5 marks. Just enter. ஸோ இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பண்ணணும்.
டைப் ஆகி வர கொஷினை ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக பிரிண்டிங்க்கு சென்ட் பண்ணிடலாம். இது நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது டூல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். முடிஞ்ச அளவு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். ஈவன் இதில் நீங்கள் ஆன்சர் கீ கூட இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண கொஷின் பேப்பருக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ டூல் தான், எதுவுமே பெய்டு வெர்ஷன் கிடையாது. நம்ம போர்டு எக்ஸாமை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லாம் செக் பண்ணுங்கன்னு. அதனால் கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. நம்ம அந்த லைனை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோன்னா இன்னும் சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இது எப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, இந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டெய்லி கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில ஸ்கூல்ஸில். அப்போது இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை நான் ஒரு 4 கிளாஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறேன், என்னால் மேனுவலாகவே எடுக்க முடியும் அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட், நீங்கள் மேனுவலாகவும் எடுக்கலாம். அப்படியே பார்த்தீங்களா ஃபார்மேட்டிங்? ஸோ நான் கொடுத்த ஃபார்மேட்டிங் தகுந்த மாதிரியே வந்துடுச்சு. ஜஸ்ட் பிரிண்டில் போயிட்டு சேவ் ஆஸ் பிடிஎஃப் கொடுத்தோன்னா நமக்கான பிரிண்ட் ரெடி ஆகிடும். இல்லைனா ஷேர் எக்ஸ்போர்ட் டு டாக்ஸ். இப்போ இது எக்ஸ்போர்ட் டு டாக்குமெண்ட் ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இதில் ஏதாவது நம்ம மாற்றணும், சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் தட். டாக்குமெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் இல்லையா, இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணணும், எனக்கு பிடிச்ச ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணுன்னா அதையும் இங்கே பண்ணிக்க முடியும். ஜஸ்ட் எடிட் மட்டும் பண்ணால் போதும், மீதி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கொண்டு வந்துச்சு. இப்போ இது வந்து சென்டர் அலைன்மெண்ட்டை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா சென்டர் அலைன்மெண்ட் அண்ட் இதை நான் மேலேயே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஐ கேன் மேக் திஸ். தட்ஸ் இட். ஓகேவா? ஜஸ்ட் கொஷினை மட்டும் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபைல் டவுன்லோட் பிடிஎஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஷின் பேப்பர் ரெடி. நீங்கள் அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இதே மாதிரி மேக்ஸ் மட்டும் இல்லை, எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண முடியும். டைப்பிங் தெரியலன்ற அவசியமே இல்லை. சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ண தெரியல, நான் எழுதிடுவேன், எனக்கு டைப்பிங் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. அது என்னன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம அதை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, see you in another வீடியோ. மறக்காமல் மோகன்ராஜ் கணபதி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். see you in another வீடியோ.